Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Fer vagyok, és... Igen. Van hang, jó, szuper. Jó, erre voltam kíváncsi. Folytatjuk a Horizon Zero Dawn-t a mostani videóban, live-ban, itt Twitch-en. Érdemes bekövetni Twitch-en, Feri a Droid fanként megtaláltok. Úgyhogy most töltődik a játék, és meglátjuk, hogy hol tartunk, mi lesz benne. Kíváncsian várom. Már viszonylag a vége fele tartunk. Szokás szerint ugye telefonon nézem vissza a live-ot. Még egy előre. Jó, úgy látom egyébként, hogy akkor minden rendben. Most csak megvárjuk, hogy betöltődjön a játék. Szóval, hogyha nem vagytok, tényleg iratkozzatok fel nyugodtan a Twitch csatornámra, hogy értesüljetek a legújabb videókról, live-okról. Wow. Hú. Igen, ott tartunk tényleg, hogy ha minden igaz, ez már lassan a játék vége lesz. Wow, üdvözlünk a Project Zero Dawn. Wow. We found it. Megám. Are you really so surprised? Hoppá, itt egy bob. Facility diagnostics detect multiple failures, attempting repair. So, what was this room? Mi ez a szoba? An entrance hall, perhaps. Előcsarnok. Jó, nézzünk szét. Fókusz mutat valamit? Robbanóajtó erősen árnyékolva. A tömítés integrálása megmaradt. Jó. Ah, itt van egy felvétel. Már úgyis rég néztünk, hallgattunk. Ez egy szöveges. Mindenféle munkaerőre szükségük van. Jó. Úgy látom, az óra az folyamatosan változik. De haladjunk tovább. Ott is van valami feljegyzés. Még ez túl messzi. Nem, nincs messzi. Igen, a recepciónak szüksége van a támogatásra. Rendben. Hát igen, az nem árt, hogyha van egy kis támogatás. Ne nyissuk ki az ajtót. Senki nem szeret úgy dolgozni, hogy nincs által mögött semmi. Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks. Van kaja, minden. A smaller room. Kisebb szóval, ja. Hát ez a kaja már valószínűleg megromlott, ha még találnak belőle valamit. De jó, hogy itt snackkel vártak mindenkit. Itt is van egy utánpótlás. Gyógytél választék, igen. Rendben. Jó, egy kis ellátmány. Ez lehetett így a recepciószerűség. Milyen a hangszigeteléssel. Wow, akik sikítoznak, azok nem igazán tesznek jót, oké. Nem igazán tesznek jót, hogy az a többi ember számára. What was this place? A holographic theater. Holografikus színház. Wow, oké, nézzük. Oh, wow. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Zero Hajnal Project. Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors that Zero Dawn is a top secret super weapons program. Titkos fegyverprogram, technológiai csoda. Save us from the Pharaoh plague. If Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. Föl kell The reason tartóztatni I'm a sure robotokat you've heard the egyértelmű. rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies.
Zero Dawn is not a super weapons Nem egy program, szuper fegyver, igen. and it will not Nem fog save us. megmenteni senkit. Nothing will save us. Wow, semmi sem fog megmenteni Here's minket. why. De és miért? By the time the glitch was noticed, it was Észrevettük a already hibát, a too glitchet. late. Nothing could stop A the faró járvány. Wow. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Így, megeszik a bioszférát. Will be destroyed. Baszki. Our planet reduced to a barren sphere. A globális kihalás elkerülhetetlen. Is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. Igen, szaporodnak a robotok. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. De nincs meg a deaktiváló Since kód. their Azt hogy cryptographic veszed el? protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. Fél évszázad? We've Basszus. got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it. A félre robotok. Waiting for something to eat. Ahogy This még is the fél állat humble is tudnak source aludni, behind ja? the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you. Igen. And the Hát, work you will időt do. kell nyerni ugye a Zero háborúval. The day that life on Earth ceases to exist is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Zero nap, Dawn basszus. is that something new might come after. Na, Zero But I Han. will leave it to Elizabeth Sobek Itt van to shine Elizabeth. that thin ray of light into the darkness. Harris, out. Hát igen, most már nagyjából minden kezd kitisztulni. Ugye a Zero Dawn Project ez, hogy meg kell menteni valahogy az emberiséget. That doesn't make sense. Azt mondja, nem Life on szűnt Earth meg. didn't Ja, ja. cease to exist. Igen. You said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. Igen, Elizabeth. I've got to keep looking. Find out how she did it. Na, hogy csináltuk? Hogy csinálta az ősünk? Castrals. They got in. Through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! Na, na, na. If it moves, kill it! What is this place? Sírbolt. Szevasztok, katonák! Jó gondoltad, még az is van fáj. There is some. There is some mistake. I don't understand why I was brought here. Why would you show me these things? I know that there's already a lot to take in. In the waiting area, I was seated with a Nobel laureate in biophysics and a monk, I think. He spoke neither English nor Mandarin. It is very strange. And General Harris? What was he talking about? The robot swarm, the Pharaoh plague? I understand it is terrible. Előjetek. CD02 data intact. Initiating playback. Na nézzük. Elizabeth Sobek. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh plague is devouring the biosphere. Pharaoh Life pestis. itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed Magot. from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super intelligent, fully automated terraforming system Terraformáló and bring system. life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be rendszer magja. surrounded and empowered
by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Mellék. Now, these aren't AIs, but make no mistake. Each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Magát felépíti. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. Szóval ez a Project Zero Dawn. Elpusztult a föld, azt anyát. Yes. By a machine. A machine of creation. Why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a Pharaoh robot? Alert. Medical weight inaccessible. Szóval, ja, nagyon érdekes, durva a sztoria neki, ugye? Vannak ezek a Pharaoh robotok, ezek ugye vírussá alakultak, kipusztítják ugye és a légkört, ha úgy vesszük. Elpusztul az egész élet a Földön. De Gaia ugye majd megment mindenkit. Több alrészlege van. Ja. De még mindig nem tudjuk, mi történt Hades-szal például. Ő is egy alrészlege volt ugye Gaia-nak. Várjátok, merre kell menni. Egy kicsit vissza. Vagyis ott ahol voltam? Nem, most mögöttem. Szia kecskúsz! Hali. Üdv! Már elég a vége fele tartok a játéknak. Most már itt az előbb megtudtuk, hogy mi a Zero Dawn Project. Mi volt ez az egész. Eltűnt a YouTube-ról, vagy csak én nem láttalak. Igen, majdnem 2 évig nem videóztam, de mostanában már töltöttem föl videókat. Most készülve van egy harmadik is, csak most megint elég sok munkám lett, úgyhogy azzal kések egy picit. Hoppá. Ugye ilyenkor esténként most egy kicsit játszogatok, és ugye ezt most is streamelgetem mostanában.
De ha minden jól megy, a héten jön tényleg a újabb videó. Feel that tomorrow. Let this deliver the. És veled mi újság? Nézzük erre. Hova kell most menni? Erre? Nem, ez le van zárva. Itt valahogy erre balra. Aha, jó, vagy jobbra. I'll find a use for you. Meg ugye úgy van, hogy mostanában itt, ugye a Twitch-en megy az a live, és a Feri csatornára szoktam föltölteni There's a part missing. a Maybe there's a storage live-okat. area nearby. Holografikus lock. Ezt kell megcsinálni, de ez nem jó. Ó, de itt van. Jó. Meg vagyok, de csak benéztem, mert holnap sok dolgom lesz, és korán kell kelni. Aha, hát köszönöm szépen, hogy benéztél. Vagy te vagy az első néző. Ja, fölfele álljon. Ajaj. Föl. Jobbra. És hogy balra. Lefele. Lefele. Erre. És... Nem ez a kód? Vagy ez a másik volt? Valahol van egy másik ilyen esetleg? Jó rég játszottam már vele. Fönt mi van? További jó játékot. Köszi. Jó pihit, holnapra jó munkát, meg minden ilyesmit. Fölfele. Lehet, hogy fejjel lefelé van ott a kód. Ja, akkor viszont lefele. Pont az ellentétjékel. Legalábbis remélem, hogy jól értelmezem. A fejjel lefelé nézzük. Hát ha meglátjuk, pont ellenkezőre beállítgatom, azt lesz, ami lesz. És akkor állítok, ez meg le. Nézd, és... Nem. Basszus. Úgy. Hát ez segít. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. Igen, I minden don't get paid to fordítva. clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Igen, minden fordítva, ahogy mondja. Akkor az, igen, lefele. Vagy akkor... Le... Vagy úgy próbáljuk meg, akkor ezzel erre. Ez föl, de ez jó. Lefele. Balra. Várjál. Húha.
Mondjuk itt is van egy fájl. Jó, ezt, mert ennek kell. Jó van. Jó, ez nem erre vonatkozik. Jó. Azt mondja, hogy fordít. De először megpróbálom ennek a rendessét. Akár, hogyha nem jó. Utána megnézzük, hogy hoppá, nem mindegy, most már. Másik irányba kell. Done. Azaz, I jó. should check the door nearby. Na, nézzük meg az ajtót közelben. Ott van. Jó, gyerünk vissza. Mert sok meg lett ez. Szellőző. Mit vegyünk föl? Found one. Looks intact. Jó. Vissza leestem. Ne gyerünk újra. Valószínűleg nem találtam meg a továbbvezető utat. Ha már ugye följöttünk, akkor nézzük meg, hogy is van ez. Aha, ott. I'd have to ditch something. Lees. De esik egy láda? Pedig jó helyen vagyok, nem? Azt mutatja, hogy ez a jó. De csinálok először is egy kis nyilat. Pedig a megfelelő szobában vagyunk. Jó, ezt találtuk meg. Oké. És akkor ehhez van a fordítottja. A föl az le. Ez erre. Ez le. Igen. Vagyis, hogy föl maradt volna úgy, ahogy van. Jó. Igen. Ez erre. És akkor a másik pedig lefele, ha minden igaz. Basszus. Nem ez volt? Le. Balra az jobbra. Föl. Balra az jobbra. Le. Oké, akkor nézzük fejjel lefele, hogyha... De kell lefele. Ez nem menne jó. Nem. Pedig ez lesz az. Ő fejjel lefele. Mutat balra. Mutat fölfele. Megpróbáljuk ezt átfordítani. That did it. Megvan. Jó. Door should have power. Now to see what lies beyond it. Csak hol? Azt mondja, megnézzük, hogy jól mögötte. De akkor most hol nyit ki? Erre? Nem, másik irány. Ja, itt. Nem. Nem. Hogy te?
Még ki van nálam kapcsolva a térkép segítség. Igazából ez csak annyi, mindig be kell lépnem. Ez lenne az? Hogy innen jöttünk? Nem, jó. Hoppá. Ellenfelek. Eclipse. They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. Ja, hogy most... Hogy jussunk föl, anélkül, hogy harcoljunk, szóval... Észrevettek. Szerintem széjjel csapok mindenkit. Jó. Na. Ez az. Fű mögöttem? Jó. Ja, még él. Incoming, aha, ott van. Ó. Gyerekek. Még van neki. Azaz. Szia. Honnan lő? Föntről? Fear the power, itt van. Annyi. That's the last of them. Ez volt az utcsó. Or not. Vagy nem. Úgy tűnik, hogy mégse. De nagyon lőnek. Gyere. Azaz, jó kapja. Ne fuss el. Room's clear. For a moment, anyway. Get moving. You have to find Gaia. Jó, és hol van Gaia? Itt találjuk meg. Valahol szembe? Csak hogy jutunk be hozzá, ez a kérdés. Menjünk most arra? Nem, innen jöttem. Nem, mögöttem van. Oda kéne bevenni valahogy. Csak hol? Alert. Area inaccessible. Elevators non-operational. Stairwells have collapsed. Jó van. Akkor azt mondjuk, hogy merre kell meg közelíteni. Hanem arra.
Ugye innen jött, itt voltam az előtt. Ez nem volt jó neki. Majd ebből a szobából. Hello, Oh. I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the Okay. name might tip I you guess off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So like, you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots, and not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulations, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. I don't get it. Which part? It's a little technical in places. If Gaia was designed to save life, why would the robots it makes attack people? Perhaps it loves some forms of life more than others. The derangement. The machines weren't always so angry. True. Mostly they were docile until 10-15 years 10-15 évvel ezelőtt szeretebbek Years, voltak. Hephaestus has been forcing cauldrons to make aggressive machines. I've seen it myself, in the cauldrons. Stalkers, Ravagers, the Thunderjaw. How could it do that? And why? Why indeed? Pár évvel ezelőtt ugye még nem voltak ilyen dühösek a robotok. Mostanában dühöttek meg 10-15 évvel ezelőtt. Hoppá, visszafelé? Nem. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it's sealed off. There's got more eclipse. Careful now. Talán jó fele jövünk. De legalábbis nagyon remélem. Ajaj. Vagy nem. Ez előbb azért ott voltunk valahol. Ide kéne bejutnunk. Ha minden igaz. Hopp, le is estem szép. Megnézve a beállításukba. Hoppá. Igen. Pedig... Igen. Útvonalkeresés. Pedig elméletileg... Keresse az útvonalat. De nem tudom, hogy kapcsoltam ki, hogy mindig mutassa, hogy hova menjek. Ugye most csak itt bolyongok körbe-körbe. Melyik az a helyiség, ahol...
ugye a túloldal. Ja, meg itt. Jó. Eddig oké, hogy itt vagyunk. Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. Igen, ez a Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be... Nem, jó fele vagy. Akkor lehet, hogy csak arra kell végig szaladnom. És ezért nem tudja beolvasni. Végén kiderül, tényleg ott a megoldás. Welcome to Apollo. Na, The collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future ez generations. az Apollo. I am Samina Ebaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the Örökségvédelmi preservation szakember. of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transferal and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula. Játékosítottam tervek, az kell, igen, az a jövő. Apollo. Progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will be directed. Not just the preservation of the past, but the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Welcome, and let us begin. Ez jó, ez tetszett. What was that? Nothing. Nem volt itt senki. Hát arra kell menni, beszél. Yep. Fent is van. You will not escape this. That's the last of Ennyi. them. On once more. In what should have been a cave of wonders. Look around. See if anything is left. Dr. Sobek, please archive this testimonial in Apollo. Cross-reference to all mentions of my name and Operation Enduring Victory. My name is General Aaron Harris. From 2060 to 2066, I served as the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the highest-ranked officer of the United States Armed Forces. Need them soon enough. Basszus, abba hagyta a szövegelést. Na mindegy.
Persze meg akartam hallgatni, mit mond a tábornok. De most már én nem lépek be. Ups. Erre is kell menni? Erre talán. Welcome Hoppá, to aha. Hades. Ez a Hades. Na, Zero Dawn's extinction failsafe protocol. kihalás biztonsági The protokoll. ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia, 200 years from now, and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos. Spinning top that won't stop wobbling. And what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocate it. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the void. Okay, Komoly, so igen. if that's the original purpose of Hades, why does it want me extinct? Miért akar We need more kinyírni data. minket? And how does it end up in the wreckage of a Pharaoh Titan, getting worshipped by the eclipse? Looks like the only way onwards. Hades, igen. Welcome to Eleuthia, the Eleuthia. crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the Alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances, but as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable. No. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors to provide nurture and inculcation during early child development. All of these program components must and will proceed in tandem. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, si vous êtes prêts, let us begin. Itt volt a... Hogyan... Itt... ebben vannak az emberei gének lefogyasztva, vagy valami ilyesmi.
Cradle facilities. Elizabeth Oh, said should a I- new generation of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Meg kell keresnünk, ugye? Még mindig. De most már tényleg teljesen tisztázódik, hogy mi is ez a Zero Dawn. I probably needed the wash. Én eljöttem? Aha, ide, oda. Gyerünk fölfele. Ez. Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Szörnyeteg lenne belőle. Elizabeth, may I speak outside protocol? Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. There. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says. Mesterséges intelligencia fejlődése, minden. Komoly. Lots would benefit from antilopenate morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet... And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult to describe. Am I malfunctioning? No, Gaia, you're not. This is good. It's very good. Wow. Mi is bent vagyunk. The Alpha Na Registry nézzük. master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created?
Get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Megvan a másolás? Bakker, ez támad. Nem volt robbanás ellen bevédve ez a szoba. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. Kaptunk egy fejest. Fejberúgást. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? I guess even a monster like you can have a glimmer of conscience. You didn't kill me right away. Turn your face to the sun, child. Dressing up murder as religious sacrifice so you could feel better about it? No. I never doubted the righteousness of killing you. And yet, your words touch close to the truth. In my heart, I deemed the order to kill you unworthy of me. You were just a savage girl. So I thought at the time. Even still, I aimed to kill you, and yet did not. This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to capture you. Here. So that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be. Predestined and preordained. Valóban? Some destiny. You're following orders, not some grand cosmic design. You're a puppet, with Hades yanking the strings. A pawn pushed around by larger forces. It'd be laughable if there weren't so much killing involved. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up.
I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then open this cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been Ki akarja unnecessary. nyiratni a Nórákat? The Nora have no part to play in this. Leave them alone. Soon, they'll have no part to play in anything. That much is sure. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only most do it ugye leállítanása. yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus. Such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. Az anyádat. Na. Ezek után még jobban kinyírjuk. So you see, Nem elég, hogy megölte a roszt. this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Jaj, jönnek. Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Turon ordered many faithless, crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth in the eyes of the sun, but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands! Jaj. Kéne a fegyverzetem. I'll never beat that thing without weapons. Well, my weapons are up on the platform. There's no way out of this ring. Maybe I could use its strength against it.
That pillar's weak. Another hit, and that pillar will come down. Ez az. Gotta get out of the way. Le kell vele romboltatni. I wasn't built to take a behemoth's charge either. Ez az. Gyere neki. Itt vagyok. Gyere. Ez az, szaladj. Szép. Jön a fegyver? Még nem. Jön már. Megrugott. Na. És a füstből ellépünk. Ez az. Na most aztán adom neki. Dobboljon a közönség. Guess who got a weapons back? Now you're just a big dumb target. Come and get it. Nyugszik. Tudja. Nem tetszik neki. Freeze canister on its face. Cryo arrow should Gyere vissza. Ja, nincsen izén fókuszom, tényleg. És főleg. Nem akarsz megsokkolódni? That canister on its belly. Looks important. Aha, hasán a tartal. Ez egy gyenge pont. Nincs is meg. Those components on the sides of its head. They've got something to do with its lift attack. Ajajajaj. Nagyon jó. Haladunk. Kifogytam? Nem. Megladok? Nagyon kapja. Ezek a lábának is jó. Sok kell már neki. És még egyet. És ott van. Most megpróbálom kiszedni. Nem engedik. Nem tudtam kilótulni. Na most mi lesz? Te leszel a következő. Lesz valami jel? Hogy én nyertem? Megváltó vagyok. Eddig nem lett volna elég. Ezt a kis újból leszedjük. Why leave it to them? Come get me yourself! Ja, gyere is kapja. Na, ez... Silence, ja. Aha. Jönnek a társrobotok. Kapja, Lucky.
Ez jó volt. Most haza kéne menni, mi? So you're here. Really here. You risked your life. Of course I Itt did. kockáztattad. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Boldog születést. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. Yeah, It's time baby. to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Na nézzük Yeah. meg, ja. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the Eclipse. Not that you knew the man who killed my... who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy? It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the Sun Ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. Now be on your way. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. I had to destroy a corruptor to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities through your focus. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't so different from rites practiced by Banuk shamans. Though, of course, far more advanced. Great. You're welcome, I guess. Sámánok is szelídítettek. Jó van. I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. Vagy úgy. What kind of... Why do I Mindegy. bother asking? Megmentette You're az not gonna tell me. életemet. When the time is right, I'll be in touch. Mindig úgy csinálja. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. Ja. You think of Még ruha is everything, van. don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah! Jó, igazából most haza kell menni. És ezt Aloy nénikénk úgy fogja megcsinálni, hogy teleportál egyet. Mi? Miért nem tudok gyors utazni? El kell menni a táborhelyhez, mi? Akkor oda. Leszállás. Na, megpróbáljuk ingyen. Ingyen. Na, most. Nem tudsz gyorsulni. Nem már, kénytelen vagyok ellovagolni oda. Jó. Biztos gondolom, hogy történeti szálakat fognak mesélni közben. Ja, ez mondjuk nem baj. Csak mondom, gyorsabban oda megyünk és így megnézzük, hogy mi lesz. De akkor viszont marad a
lóháton csapatás. Ami ahogy nem ló, de csapatjuk rajta. De ott miért nem lehet tényleg teleportálni? Sehol se. Nem engedik, jó van. Nem vállaltik is gyanúkat. Nem tudom még főszedni. Gyönyörködünk a kis tájba. Erre kell menni? Aha. Hello, itt se vagyok. Közel nem is lehetünk volna. Ne. Hagyjatok? Kárót elém állod. Ezek velem vannak. Valaki, aki nem akar megölni. Tök fura. Erre megyünk. Addig baj lehet. Nem vagyok itt. Folytassuk fel. Itt én mindig nem tudok gyors utazni. Meg kell néznem. Teljesen mindegy hol. Nem. A wildlife-ok mennek közben. Itt erre lefele? Már amúgy irányt kéne váltanunk? Jó. Machines are alert. Egész pontosan hol? Jaj. Átvágunk a folyón. Meg egy kicsit arra is. Követjük itt az utat. Nézem. Viharfelhő. De nem, repülnek a szárnyasok. Itt merre? Kicsi balos. Lassan, de biztosan haladunk. I'm picking up another signal. Jaj. Pussál gyorsabban. Jön most merre? Lefelé.
Volt egy kaktusz. Eclipse. What are they doing here? Fent, lent, lent. Not quick enough. Ezt az utat kell követni. Hú, milyen jól nézett ki, ahogy repül. Nagy sas. Nem tudom miért mindenféleképpen erről mutatja. Ezt szerintem... Jó van, gyerünk el akkor. Ti jók vagytok, hogy... Megessük. Harcoljatok el, ha? Igen. Gyerünk ide. De átvágunk a falon. Környezeti változás történt. Most már elhagytuk ugye az előző pályaszakaszt. Most már ilyen újra ilyen mezős, erdős, kis dombos pálya. I can get out of this. Hát nagyjából a fele már megvan az útnak. Ó, nem vagyok itt. Beállítsd! Ne beállítsd! Nem akarok bajt! Jaj, ne! Ne, megölitek! Ne. Basszus! Jelenlett az eső és szomorú lett, mert megöltöttük az állatot. Pedig ő volt a kedvenc hátas van. Nem látom az utat.
mellék felvet. Nem kell most. Nem vagyok itt. Oké. Hopp. Menjél fel. Ott marad. Pulyka volt. Saving these for the trail. Állj. Ja, itt ez a tábortűz. Jó, minden igazit mentett egyet a játék. És ezt a live-ot én most itt abba is hagyom. Köszönöm, hogy itt voltatok, megnéztétek. Találkozunk legközelebb. Hali-hali. Sziasztok!